Dear friends, welcome to AS American English Center. Now, Ren and Martin, we have come here to video number 203. Dear friends, what we have seen is, here what you are seeing is the clauses. Clauses. So far we have seen about the noun clause, and we are going to see about adjective clause. This is the simple, compound and complex sentence. Simple, compound and complex sentence. You know what do you mean by simple sentence? One sentence with a meaning. Compound sentence, same type of sentences connecting with a coordinating conjunction. Complex sentence, one sentence depending upon another sentence. So now we have come here to the noun clause. What is a noun clause? Two sentences are there. In main sentence, the verb, you ask a question what and you get an answer is called a noun clause. Sometimes instead of a noun clause introduced by that, whenever you ask a question to the main clause or the main sentence, what or who, and the answer you get is in a sentence. For example, he told me what, that he would come tomorrow. That is used in noun clause. You ask a question, he told me. What did he tell you? Tell me that he would attend the class. That he would attend the class. That is the object sentence. That is a noun clause. You are starting with that. But generally, instead of a noun clause introduced by that, the accusative with the infinitive is used. Accusative means the objective sentence. With infinite is used. Infinite means what? To go, to come, to write, to sleep. So instead of that and a sentence to be continued, you are using to plus. See, for example, he thought. He is the subject, thought is a verb. He thought, subject and verb is there. What did he think? You ask a question, what? What did he think? The answer you get is that he was safe there. That he was safe there becomes a noun clause. And it is an object. So object noun clause starting with the that. So that he was safe there becomes a noun clause. But instead of that you can use infinite, to plus present tense verb. He thought himself to be safe there. Instead of that he was safe there, you can use he thought himself to be safe there. So to be safe there, you are using an infinite. He thought himself. He thought himself to be safe there. So instead of a sentence you are using an infinite and the objective clause, that is noun clause. So it's not a clause, it becomes there's no separate verb is there. So sometimes instead of a noun clause introduced by that, introducing with that you get a noun clause. He thought what, that he was safe there. Starting with the that, instead of that you can use to be, that is infinite can be used, to come, to go, to write. I believed. See, I believed. Subject and verb is there. It is the main clause. I believed what? What do I believe? You ask a question, what? What do I believe? The answer you get is that he was a true friend. That he was a true friend is an answer. It comes as an object. It does the function of a noun. So it is a noun clause. It is introduced with that. Instead of that, you are using infinite, to plus present tense verb. I believed him to be a true friend. I believed him to be a true friend. So instead of that you are using an infinite in the objective clause. So say to be. This proved is the main sentence, main clause. This proved what? You ask a question, what? To the verb proved. Proved what? The answer you get in a sentence, that the man had stolen, that the man had stolen the man had stolen the horse. You get an object sentence, that the man had stolen the horse. Introduction with that, it becomes an object noun clause. This proved what? That the man had stolen the horse becomes an objective noun clause. So here, instead of that, you are using infinite. This proved the man to have stolen the horse. To have stolen. So here, the objective clause starting with the sentence that, instead of that, you are using an infinite. We know
class? We know. You ask a question, what do we know? And the answer you get is that Rama is alive. That Rama is alive. So, Rama is alive is a main sentence. That Rama is alive becomes a noun clause. It is the object of the verb know. So, now you are taking away that to use infinite. We know the Rama to be alive. So, to be alive, it becomes an infinite. With the infinite instead of object sentence, we are using to be alive. Now, dear friends, we are coming about adjective clause. This is the chapter 6. Adjective clauses. What do you mean by adjective clauses? The noun is described. When a noun is described in a sentence, it becomes an adjective clause. For example, as we have seen, an adjective clause in a complex sentence. In a complex sentence means what? The boy who is wearing the red shirt is my brother. The boy. Description about the boy. Who is wearing a red shirt? The who is wearing red shirt describes about the boy. Is my brother. It's a main sentence. So, an adjective clause in a complex sentence is a subordinate clause. It is subordinate clause which does the work of an adjective. It does the work of an adjective. And so, qualifies some noun or pronoun in the main clause. See, for example, an adjective clause is introduced by a relative pronoun. Adjective clause is introduced by a relative pronoun or a relative verb. For example, who, what, as uneasy lies. See, uneasy lies the head. This is the sentence. Uneasy lies the head. It is the main sentence. Uneasy lies the head. Main clause. That wears a crown. That means what? The head. That stands for the head. The head that wears a crown. So, uneasy lies the head that wears a crown means people who feel non-comfortable, who are in position, whether it is a prime minister post or a minister post or MLA post. So, uneasy lies the head. And the head is described by using that wears a crown. So, that wears a crown is an adjective clause. It qualifies the noun head. So, the main sentence is uneasy lies the head. Uneasy subject and verb predicate is there. And the description about the head that wears a crown. This is the adjective clause. This is the adjective clause. It joins with the main clause to give a subordinate and complex sentence. He is the man is the full sentence, main clause. Whom we all respect. This whom stands for the man. Whom we all respect. So the description about the man, what type of man he is, whom we all respect. So the whom we all respect becomes an adjective clause. It qualifies the noun man. So adjective clause, this whom qualifies the noun man. Man is the noun here. So this entire sentence qualifies the noun man. So the main sentence and the subordinate adjective clause joins together to give a complex sentence. The time and the description about the time. Time is a noun. When the boat leaves. So when the boat leaves, the time describes about the time. It is description. It is the qualification of the noun time. So it is the adjective clause for time. You ask a question. Time. Which time? When the boat leaves. So it is a description. It is a qualification for the noun time. Is not yet fixed. The time is not yet fixed. It is the main sentence. And in that main sentence, this noun time is description by when the boat leaves. So it is an adjective clause. The horse. The horse is the noun and the description about the horse where the accident occurred. Sorry, the house. The house and the description about the house where the accident occurred. So where the accident occurred describes about the noun house. So it is an adjective clause describing the noun house. Is nearby. So the house is nearby is the main clause and the house is described where the accident occurred. It becomes an adjective clause qualifying the noun house. The reason. Reason is the noun. Why I did it. The why I did it becomes an adjective clause
Is obvious is the main clause. The reason is obvious is the main clause. And the reason description why I did it becomes an adjective clause. This adjective clause qualifies the noun reason. Sometimes, however, a relative pronoun, that is the why and where and when, whom, introduces a coordinate clause, connects two equal sentences. As I met Rama is the main sentence. Who gave me your message? I met Rama. Who gave me your message? He gave me. This who stands for he. It doesn't describe about Rama. So he gave me a message. It is also main clause. So two main clause joining together to give a compound sentence. I met Rama. Who gave me your message? This who stands for he. Here we are using the relative pronoun who. This who is used to introduce a coordinating clause means it connects two sentences. For example, it might appear at first sight. At the first sight it may appear that the clause your message. Who gave me your message? This who gave me your message is an adjective clause. In the beginning it looks like who gave me a message is an adjective clause describing about Rama. It will be seen that this is not the case, however, for it is no way identifies or describes Rama. So I met Rama, gave me a message. This who gave me a message doesn't describe about Rama, but I met Rama. He gave me a message. This who stands for he. So all the relative pronouns are not relative pronouns. They come as a coordinating adjective also. See, for example, he is the boy. He is the boy is the main sentence, main clause. Who broke the window? This who stands for who broke the window. He is the boy. Who broke the window? In this sentence, who broke the window clearly identifies and describes the boy. It describes about the boy, noun. So it is an adjective clause. He is the boy. What type of boy he is? Who broke the window? The boy who has broken the window. So it describes who broke the window. It describes about the boy in a sentence using a relative pronoun who. So it is an adjective clause. Below are further examples of who, which used to introduce a coordinate clause. So this who and which are used as a coordinative, not as an adjective clause. For example, I met Mr. Joshi. I met Mr. Joshi is the main sentence. Who thereupon shook hands with me. So here who thereupon shook hands with me. It becomes also clause. This who doesn't describe about Joshi. Thereupon afterwards he shook hands with me. So it doesn't describe about Joshi. So it is not a main clause. It is not an adjective clause. The prisoner was taken before the captain. The prisoner was taken before the captain, main clause. Who condemned him to instant death? Who killed him? Who condemned him to instant death? So the prisoner was taken before the captain and the captain killed the prisoner. So this who, it is not an adjective clause. It becomes a coordinating conjunction. It is a conjunction connecting two sentences. He gave me a message. It is a main clause. Verb and object is there. Which is this? So which is this also becomes a main clause. This which doesn't describe about a message. He released the bird. He released the bird. It is the main clause where subject and verb predicate is there. Which at once flew away. Which at once flew away becomes one of the main clause. This which doesn't describe about the bird, but which is a coordinating conjunction. The relative pronoun or the relative verb, the relative pronoun or the relative verb introducing adjective clause is sometimes understood and not expressed. For example, eat all, you can. Two sentences are there. Eat all, you can. What is in between? Here the relative pronoun that is understood. Here that is understood, but you are not telling. Eat all that you can. Eat all you can. So that
is understood, you are not using that. I saw a man dash I know. I saw a man whom I know. Whom you are not speaking, but it is understood. Here the relative pronoun whom is understood. So hope you are able to understand. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வீடியோ 203 ரெனன் மார்டின். நண்பர்களே, சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதா வாக்கியம் ஒரு வினைச்சொல் ஒரு முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள் நிறைய வாக்கியங்கள் அதை ஆண்டு பட்டு வச்சு இணைக்கிறீங்க, அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் கலவை வாக்கியம். இஃப் இது இருந்தா அது, அது இருந்தா இது என்று வாக்கியங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். அது 3 பிரிவுகள்: நவுன் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ். நவுன் கிளாஸ் என்றால் என்ன? அந்த மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நவுன் கிளாஸ். அதைத்தான் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, அதை கண்டினியூஸ் பார்க்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருடைய சொல் துணை வாக்கியத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஆக நவுன் கிளாஸில் நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் நவுன் கிளாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் பை தட்டை வச்சு தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஹீ டோல்ட் மீ, அவன் என்கிட்ட சொன்னான். என்ன சொன்னான்? தட் he will come tomorrow, அதாகப்பட்டது he would come tomorrow, நாளைக்கு வருவான் என்று. என்ன சொன்னான் என்று கேட்கிறாய் மூல வாக்கியத்திடம். அவன் நாளைக்கு வருவதாக சொன்னான் என்று பதில் வருகிறது. அவன் நாளைக்கு வருவதாக சொன்னான், தட் என்று போட்டு விடுகிறாய். இந்த தட் என்பது என்ன? இந்த தட் என்பது அதுதான் இந்த நவுன் கிளாஸ். இப்போ he thought, அவன் நினைத்தான், முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் என்றால் ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். இங்கே தாட்டு வாஸ் 2 வினைச்சொல்லுக்கு 2 வாக்கியம். ஹீ தாட், அவன் நினைத்தான், முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன நினைத்தான்? அதாகப்பட்டது. தட்டுனா இங்கே அதாகப்பட்டது. தட்டுனா இது அது இல்லை, அதாகப்பட்டது. அவன் நினைத்தான் என்ன? ஒரு வாக்கியமாக வர வேண்டும். அதாகப்பட்டது அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் என்று. தட் he was safe there, அங்கே அவன் ஜாக்கிரதையாக இருப்பதாக எண்ணினான். ஈ தாட், அவன் நினைத்தான். என்ன நினைத்தான்? அதாகப்பட்டது அவன் அங்கே ஜாக்கிரதையாக இருப்பதாக. ஆக தட்டை வைத்து ஒரு வாக்கியம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஒரு செய்யப்படுபொருள் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அது தட்டுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆக இந்த தட்டுடன் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் தட்டுக்கு பதிலாக எச்சத்தை பயன்படுத்தலாம். டூ உடன் நிகழ்கால வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு he thought, அவன் நினைத்தான். என்ன? தனக்குத்தானே நினைத்து கொண்டான். டு பி சேஃப் தேர், அங்கே ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் என்று. இங்கே தட் he was சேஃபுக்கு பதிலாக டு பி சேஃப் என்று போட்டு விடுகிறாய். செய்ய என்ற எச்சத்துடன் வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். ஐ பிலீவ், 2வது வாக்கியம் பாருங்க, நான் நம்புறேன். என்ன நம்புகிறேன் என்று கேட்க வேண்டும். தட் he was a true friend, அதாகப்பட்டது அவன் எனக்கு உண்மையான நண்பன் என்று. ஆக என்ன நம்புகிறேன் என்று கேட்டு வாக்கியமாக பதிலாக வருகிறது. ஆக இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த தட்டுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட் டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் போடுகிற பொழுது ஐ பிலீவ் ஹிம், நான் அவனை நம்பினேன். என்னவாக? டு பி எ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட், எனக்கு உண்மையான நண்பனாக. எனக்கு உண்மையான நண்பனாக என்று டு பி என்ற இன்ஃபினிட்டுடன் நினைக்கிறாய். இது நிரூபித்தது. திஸ் ப்ரூவ்ட், என்னவாக நிரூபித்தது? தட் the man had stolen the horse, அதாகப்பட்டது அந்த மனிதன் அந்த குதிரையை திருடினான் என்று. என்ன நிரூபித்தது என்று வாக்கியமாக தட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறாய். இந்த தட்டுக்கு பதிலாக டூ கூட எச்சத்தை பயன்படுத்தி வாக்கியத்தை முடித்துக் கொள்கிறாய். this proved the man to have stolen the horse, இது நிரூபித்தது அந்த மனிதன் தான் திருடினான் என்று to have என்று மாற்றி விடுகிறாய். to have, to be இதெல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல, இது எச்சங்கள். எச்சங்கள் மூலமாக செய்யப்படுபொருள் வாக்கியத்தை நிறைவடைகிறாய். we know that Rama is safe, எங்களுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? அதாகப்பட்டது ராமா உயிருடன் இருக்கிறான் என்று. என்ன தெரியும் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அதாகப்பட்டது ராமா உயிருடன் இருக்கிறான் என்று வாக்கியத்துடன் முடிவடைகிறது. ஆக இது தட்டுடன் ஆரம்பி முடிவடைகிறது. ஆக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். we know Rama, we know ராமா டு பி அலைவ், எங்களுக்கு தெரியும் ராமா உயிரோடன் இருக்கிறான் என்று. இது எச்சமாக ஒரே ஒரு வினைச்சொல்லுடன் போட்டு முடித்து பிடிக்கிறாய். சாப்டர் 6 ரொம்ப முக்கியம். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ். இன்னும் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் பற்றி நிறைய பார்த்துட்டோம். இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்கிறீர்கள். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம், உதாரணத்துக்கு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி, அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடின்னு சொல்லிட்டு அந்த மோடியை பற்றி விவரிக்கிறாய். ஹூ இஸ் எ குட் மேன்,
அப்போ மோடி இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் மோடி. நம்ம பிரதம மந்திரி மோடியாக இருக்கிறார். ஹூ இஸ் அ ஆனஸ்ட் மேன். அப்போ ஹூ இஸ் அ ஆனஸ்ட் மேன்னா அந்த மோடின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹூ என்பது அந்த மோடியை குறிக்கிறது. அந்த மோடியை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது ஒரு வாக்கியமாக, அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். As we have seen, an adjective clause is a complex sentence. அந்த பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று கலவை வாக்கியம் is a subordinate clause. அது துணை வாக்கியமாக வருகிறது, which does the work of an adjective. அது ஒரு பெயருரிச்சொல்லினுடைய வேலையை செய்கிறது. And so qualifies some noun or a pronoun in its main clause. அது மூல வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, an adjective clause is introduced by a relative pronoun or a relative adverb. ஒரு adjective clause என்பது who, prime minister மோடி, whoன்னு சொல்லி அந்த மோடியை பற்றி விவரிக்கிறோம். the pen which I bought, இந்த whichன்னு சொல்கிறோம், அந்த பேனாவை வச்சு குறிப்பிட சொல்லுகிற பொழுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா uneasy lies the head, அசௌகரியமாக உணர்கிறது அந்த தலை. எந்த தலை? அந்த crown, மகுடத்தை அணிந்திருக்கக்கூடிய தலை. ஆக uneasy lies என்றால் அசௌகரியமாக இருக்கிறது அந்த தலைக்கு. எந்த தலைக்கு? அந்த தலையை பற்றி தட்டை வச்சு விவரிக்கிறாய். தட் வேஸ் எ crown, வேஸ்ன்னு அணிவது, crown என்ற கிரீடத்தை அணியக்கூடிய தலை அது அசௌகரியத்தை உணர்கிறது. ஆக அந்த தலை அசௌகரியத்தை உணர்கிறது. எந்த தலை? அந்த தலை அந்த கிரீடம் அணியக்கூடிய தலை. இந்த that என்பது இந்த தலையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது. எதை பற்றி விவரித்தாலும் ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கக்கூடியது வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். He is the man whom we all respect. அவன்தான் மனிதன். எந்த மனிதன் என்றால் நாங்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த மனிதன். ஆக whom we all respect என்பது நாங்கள் யாரை மதிக்கிறோமோ என்பது அந்த மனிதனை குறிப்பிடுகிறது. ஆக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று அந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. the time, நேரம். எந்த நேரம்? அந்த படகு செல்லக்கூடிய நேரம் is not yet fixed, இன்னும் அது முடிவு செய்யப்படவில்லை. நேரம், அந்த படகு செல்லக்கூடிய நேரம் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. நேரம், அந்த நேரத்தை பற்றி சொல்கிறாய் விவரித்து. எப்பொழுது அந்த படகு புறப்படுகிறதோ அது adjective clause for time. அந்த நேரம் பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அந்த நேரத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. is not yet fixed, அது இன்னும் முடிவாகவில்லை. the house, அந்த வீடு. where the accident occurred, அந்த விபத்து நடந்த வீடு. அந்த வீட்டை பற்றி விவரிக்கிறாய் என்னவென்று. அந்த விபத்து நடந்த வீடு is nearby, அது அருகேதான் இருக்கிறது. வீடு எப்பேற்பட்ட வீடு? என்ன வீடு? where the accident occurred, எங்கே அந்த விபத்து நடந்ததோ அந்த வீடு. அந்த வேறு, வென்னு, whom, that இவைகளெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை வாக்கியமாக விவரிக்கிறது. is nearby, அது அருகே இருக்கிறது. ஆக ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கிறது. மெயின் கிளாஸ், அந்த மெயின் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை விவரித்து வருவது, ஒரு வாக்கியமாக வருவது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். the reason, the காரணம். why I did it, ஏன் நான் செய்தேன் என்று is obvious, அது வெளிப்படையாக இருக்கிறது. obvious என்றால் வெளிப்படையாக இருக்கிறது. reason is obvious, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த ரீசனை சொல்லி அதை ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய். என்ன மாதிரி காரணம்? ஏன் நான் செய்தேன் என்ற காரணம். அந்த காரணத்தை ஒரு வாக்கியமாக விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. சம்டைம்ஸ், சில நேரங்களிலே அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் who, that, when இன்ட்ரடியூஸ் ஏ கோஆர்டினேட்டிங் கிளாஸ், அது இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. அது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருவதில்லை. அது வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, as I met Rama, நான் ராமாவை சந்திக்கும் பொழுது, gave me your message, அவன் எனக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்தான். இந்த who என்பது ராமாவை விவரிப்பதல்ல. ராமா இன்னொரு காரியத்தை செய்தான். நான் ராமாவை சந்தித்தேன், ராமா எனக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்தான். அந்த who என்பது அவன் என்று அடையாளமாக வருகிறது. அது ராமாவை பற்றி விவரிப்பதால். Here we are using the relative pronoun who to introduce a coordinating class. அது and போல வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக வருகிறது. முதலாவதாக மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் ராமாவை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் அல்ல, அது ராமாவை டிஸ்கிரைப் பண்றதல்ல. he is the boy who broke the window, அவன் தான் பையன், அவன் ஜன்னலையும் உடைச்சிட்டான். அவன் பையன், அவன் ஜன்னலையும் உடைச்சிட்டான். இந்த who என்பது இந்த பையனை விவரிப்பது. எந்த பையன்? அந்த பையன்
ஜன்னலை உடைத்த பையன். He is the boy. அவன் தான் அந்த பையன். யார் அந்த பையன்? ஜன்னலை உடைத்த பையன். Who broke the window. ஆக இந்த who broke the window, ஜன்னலை உடைத்த பையன் யாரோ அவன்தான் அந்த பையனாக இருக்கிறான். He is the boy. அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறது வாக்கியமாக. Who broke the window, இந்த who என்பது அந்த பையனை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. கிளாஸ் who broke the window, யார் அந்த ஜன்னலை உடைத்தார்களோ, clearly identifies, அது அடையாளம் காண்கிறது, and describes the boy, இந்த பையனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, and therefore an adjective class, ஆகையால் அது பெயரோடு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். Below are further examples, கீழே நிறைய வாக்கியங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம், of who, which. இவைகளெல்லாம் introduce a coordinating class, ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய வாக்கிய வார்த்தைகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறதே ஒழிய விவரித்து சொல்லக்கூடியது அல்ல. The prisoner was taken before the, இங்க பாருங்க, I met Mr. Joshi, நான் மிஸ்டர் ஜோஷியை சந்தித்தேன், முழுமையடைந்த வாக்கியம். Who thereupon shook hands with me, அவர் எங்கூட கை குலுக்கினார். இந்த who என்பது ஜோசியை விவரிப்பது அல்ல. நான் ஜோசியை சந்தித்தேன், அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கூட கை குலுக்கினார். அப்போ எங்கே போய் அந்த ஜோசியை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது? இல்லையே, ரெண்டு செய்கைகள் நடைபெற்றது. நான் ஜோசியை சந்தித்தேன், ஹூங்கிறது ஹீன்னு வருகிறது, ஆக இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. இதை ஜோசியை விவரிக்கக்கூடியதாக இல்லை. தேரப்பான் அதற்கு பிறகு ஷுக் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ, அவர் என்னுடன் கைகுலுக்கி கொண்டார். ஸோ இது ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சேர்கிறது. The prisoner was taken before the captain, அந்த குற்றவாளி, அந்த கேப்டன், போலீஸ் அதிகாரி அல்லது இராணுவ அதிகாரி அந்த கேப்டன் முன்னாடி அழைத்து செல்லப்பட்டார். Who condemned him to instant death, அவர் உடனடியாக அவனை கொன்றுவிட்டார். அந்த கேப்டனை பற்றி விவரிப்பது அல்ல who. இந்த who என்பது அவர் மறுபடியும் அவர் கொண்டு போட்டார் அவனை. அந்த கைதி கேப்டன் முன்னாடி கூட்டிட்டு கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள், அந்த கேப்டன் அவனை கொண்டு போட்டார்கள். ஆக கேப்டன் அவரை கொண்டு போட்டார்கள். இந்த who என்பது விவரித்தல் அல்ல, இது இணைப்பு வார்த்தை. He gave me a message, அவன் எனக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்தான். which is this, அதுதான் இந்த தகவல். இந்த which என்பது அந்த மெசேஜை விவரிப்பதில்லை, அது இதுதான் என்று சொல்கிறார். he released the bird, அவன் பறவையை பறக்க விட்டான். which at once flew away, அது உடனடியாக பறந்து விட்டது. இந்த which என்பது இந்த பேர்டை விவரிப்பது அல்ல, இது இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது, கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷனாக வருகிறது. சில நேரங்களில் இந்த ரிலேட்டிவ் அட்வர்ப் நடுவில் இருக்கும், ஆனால் சொல்லப்படாது, அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஈட்டால் அனைத்தையும் சாப்பிடு, யூ கேன், உன்னால முடியும். இங்கே ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் தட் என்பது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈட்டால் யூ கேன், சாப்பிடு அனைத்தையும், அதாகப்பட்டது என்று மறைத்து விடுகிறப்படுகிறது. ஐ சா ஏ மேன், நான் ஒரு மனிதனை பார்த்தேன். ஐ நோ, எனக்கு தெரியும். ஐ சா ஏ மேன் ஹூம் ஐ நோ, அந்த ஹூம் என்பது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, தட் என்பது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனாலும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் இங்கே சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், சாதா வாக்கியம், கலவை வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம் தனித்து நிற்கக்கூடியது சிம்பிள் வாக்கியம், ஒரு போன்ற வாக்கியங்கள் பல வாக்கியங்கள் இருக்கும்போது காம்பவுண்ட் வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க. நவுன் கிளாஸ் முடிச்சிட்டிங்க, அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் முடிச்சிட்டிங்க. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள்